fardeau que tu as déposé dans le cœur de ton serviteur, notre papa. The burden you lay in the heart of your servant, our Father. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'obéir à ta parole. And tonight we are obeying to your word. Pourquoi nous voulons te dire, Seigneur, que tout le monde qui est ici est venu pour toi. That's why the Lord want to tell you that everyone who's here, He came for you. Nous voulons que tu fasses ce pourquoi tu les as appelés. I want you to do what you prepared to do to them. Nous ne sommes pas là pour voir ni pour être vus. We are not here to see or to be seen, Nous sommes venus parce que c'est toi qui nous as convoqués. but we came here because you are the one who summoned us. Il y a une assurance dans mon cœur There is an assurance in my heart. que tu n'as jamais invité les gens pour leur donner des explications après. You never call upon people to give them simple explanations. Tu es un père responsable You are a responsible father, et tu as la part de chacun de tes enfants ici présents. and you have the share of all your children here present. Je te demande de passer par ma bouche pour nous enseigner tous. Please use my mouth to teach all of us. Nous nous disposons de t'écouter, Seigneur. We avail ourselves to listen unto you, Lord. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. In the name of Jesus we pray. Amen. 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 Comme vous pouvez donc il y a eu que aux âmes aux réellement aux âmes. Really, if you have your hand, please, can you applaud for Jesus? Applaud for Jesus. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. You can be seated. Nous disons merci à Dieu We say thank you to God qui nous a amenés à venir à ces lieux. who has brought us into this place. Comme je venais de le dire, lui-même Dieu, Like I said it, c'est un père responsable. our God is a responsible Father. Il n'organise pas des choses par hasard. He does not organize things at random. Il ne tâtonne pas. He does not tailor-made. En fait, Dieu n'avait pas, n'a pas manqué de choses à faire. God does not lack anything to do. Il n'est pas en train de se débrouiller He's not trying pour se dire, bon, qu'il vienne d'abord ce soir parce que sinon telle chose va être comme ça. Non. to say that let me just try so that we can do this and that. Lorsqu'il nous a invités, When He called upon us, il connaît ce pourquoi il nous a invités. He knows why He did that. Il y a des choses qu'il ne va pas nous expliquer. There are things He's not going to explain unto us. Peut-être si vous étiez resté là où vous restez d'habitude, Maybe if you stayed at home, il pouvait vous arriver quelque chose de mal. something wrong could happen to you. Peut-être Maybe vous avez oublié certaines choses you have forgotten something, et Dieu veut vous les rappeler ce soir. and God want to remind it unto you Donc tonight. pour chacun de nous, For each and every one of us, Dieu a un plan merveilleux. God has a wonderful plan. C'est pourquoi il a permis que nous puissions organiser ces assises. That's why He allowed us to organize this conference. Et nous lui disons merci. And we say thank you unto Him. Je dis aussi merci particulièrement à mon père, le révérend Vincent, Particularly saying thank you to my father, Reverend Vincent. et en passant, je voulais dire que place n'a été que Nabomié. Just open a bracket to say that not taking his place. Je ne suis pas non plus devenu visionnaire ni dirigeant de TCI. Either I'm not the visionary or the leader of TCI Ministries, Mais tout simplement, il m'a mandaté de parler de sa part. but he only gave me the mandate to speak in his behalf. Donc, je ne suis là que pour le représenter I'm just here as his representative parce que lui est en mission quelque part. because he's in a mission somewhere else. Je sais que c'est un privilège pour moi It's a privilege for me que d'être le représentant de notre papa. to be the representative of our father.
lui qui est l'ange de la maison. Him who is the angel of the house. Je lui suis très reconnaissant I'm so grateful unto him parce que nous sommes nombreux qui sommes ses fils ici. because we are many as his sons. C'est pas que je suis meilleur que les autres. It's not that I'm better than others. Je ne sais pas quel critère de choix qu'il a amené à me mandater moi de parler à sa place. I don't know what criteria of choice would push him to choose me to Pour speak on moi, his behalf. cette marque de confiance For me, this mark of trust, m'encourage encore à m'attacher à lui, once again, is encouraging me to attach myself to him, à l'aimer to davantage. love him more. Je sais qu'il est en train de nous suivre à ce moment. I know that he's following us right now. Je lui dis, papa, vous savez que si j'allais passer ici, I'm saying to him, that, Father, you know, if you knew that I was going to stand here, il y a quelque chose que je vous dirai toujours. there is something which I'll always say to you. Je vous aime de tout mon cœur. I love you from the bottom of my heart. En l'aimant lui, By loving him, j'aime aussi notre maman. I also love our mother. J'ai le privilège d'être fils de la maison maintenant. Now I have the privilege to be the son of the house now. Maman Paul qui est avec nous, Mama Paul, who's with us, c'est une mère merveilleuse. she's a wonderful mother. Nous disons aussi merci à tous les papas, les amis de notre père qui sont ici. We also say thank you to all the fathers, the friends, to our father who are here. Votre présence ici témoigne de l'attachement à votre ami. Your presence here is testifying your attachment to your friend. Même si nous faisons le même travail avec vous, Even though we're doing the same work with you, nous ne sommes pas des collègues. but we are not colleagues. Papa Sylvain, nous ne sommes pas des collègues. But Sylvain, we are not colleagues. Nous pouvons être des contemporains We can be people who are contemporary pour travailler dans la même période, to work in the very same period, mais nous reconnaissons que vous êtes des pères pour nous. but we acknowledge that you are fathers to us. Donc quand nous vous voyons, nous sommes rassurés que papa est là. Whenever we see you, we are confident that our Father is Nous disons aussi merci à tous les enfants de Dieu, tous les hommes de Dieu de la maison, et nos collègues, nos grands frères, et tous ceux qui partagent la même vision avec nous ici à Tissial. We also say thank you to all the men and the maid servants of God, all the children of God, and everyone who's sharing the same vision with us here at TCI. Tous ceux qui sont venus à cette conférence, Everyone who came to this conference, que le Dieu de notre papa Vincent may the God of our Father Vincent vous bénisse abondamment. bless you abundantly. Amen. Amen. Nous sommes au début de notre deuxième convention. This is the beginning of our second edition of our convention. Vous venez de nous le dire par plusieurs qui sont passés ici. Like those who came here before us say, Le thème est pourquoi les héros sont-ils tombés et lui a cessé de les oindre. the theme is why it was fallen and the oil or the anointing stopped flowing from them. Cette deuxième convention, ça va dans l'idée de la première. This second convention is aligning itself in the same idea of the previous one. C'est une continuité de conventions que nous aurons toujours. This is a continuously of convention we're going to always have. Alors, en dehors de tout ce que l'on nous a dit ici, Beside all the things they told us, je venais de vous dire que je suis en train de parler de la part de mon père. I told you that I'm speaking on behalf of my father. Je lui ai posé des questions. Ask him questions. Pourquoi avez-vous donné les titres d'église? Où es-tu et où vas-tu? I asked him, why did you give the title
some other things. À part ce qui a été dit ici. Besides what has been said here, Alobi na ngai, he said to me, Église, depuis un certain temps, from a certain time, c'est comme si les gens sont en train de marcher avec l'idée que la marche avec Dieu est automatique. people, the way they are walking with God, it's like that walk is automatic. Il dit, la marche avec Dieu n'est pas automatique. He said the walk with God is not automatic. Être avec Dieu n'est pas quelque chose qui reste intact. Being with God is not something which will remain the same. Parce que la Bible dit, Because the Bible says, Dieu est avec vous God is with you si vous êtes avec lui. if you are with Him. Mais si vous l'abandonnez, But if you abandon Him, il vous He's going to abandonnera. abandon you too. Alors il dit depuis les années 313, Since the year 313, avec la conversion de l'empereur Constantin, with the convention of Constantine, l'église qui venait de la persécution the churches who coming from persecution a connu une période de paix. experience a period of peace. Et cette paix-là a fait que l'église a émergé. And that peace makes the church to improve. Mais c'était pendant cette période-là de l'émergence de l'église It was during that period of que the church l'église est tombée dans l'apostasie. that the church fell in the apostasy. Il y avait de belles édifices There were good edifices. et le monde était même dirigé par l'église. Even the world was ruled by the church. Mais pendant cette période, But during that period, l'église est tombée dans the l'apostasie. church has fallen in Et apostasy. le peuple de Dieu ne s'en rendait pas compte. And people of God did not notice that. Bien-aimés, Beloved, vous pouvez être dans la sincérité dans ce que vous faites, you can be sincere in whatever you're doing, mais cela ne veut pas dire que vous êtes dans la vérité. but it doesn't mean that you are in the truth. Bawokanga muibi, They can arrest a thief. batuniye, They ask him, oibaki wapi? where did you steal? Alina bandai koiba na numéro 1. He said, I started stealing from number one. Nakwendaki na ndako nazwi radio I entered this nazwi house, I break into the house, I took the TV, I took the radio, na ndako mosusu nazwi mesa. broke into the other house, I took the Atangi table. biloko nyonso oyo He ayibaki. can name everything is stolen. Il dit la vérité, He's saying the truth, il est sincère, he's sincere, mais dans le mal. but he's in the wrong. Les gens étaient dans l'apostasie, People were in the apostasy, mais ils ne s'en rendaient pas compte. but they did not notice that. C'était une période de puissance. It was a period of power. C'est pendant cette période-là qu'est née la papauté. That's the time of that period that the Pope was born. Heureusement pour Dieu, And likely for God, au XVIe siècle, in the 16th century, quelqu'un s'est levé someone rose up et il a trouvé que ce que l'on faisait n'était pas bon. and noticed that what they were doing was wrong. Et le réveil a commencé. And the revival started. Alors, quel constat nous avons fait? Now, what if we notice? L'Église est en train de vivre presque la même chose de ce temps-là. Nowadays, the church is experiencing almost the same things at that time. Il y a une période There is a period où les églises étaient très faibles. whereby the churches were very weak, Faibles sur le plan financier, weak financially, faibles sur le plan des infrastructures. weak in infrastructures. L'église ezalaki ya mandala là. The church people were praying under trees, Et l'une des caractéristiques des pasteurs, and one of the characteristics of the pastor, c'était comme si bango nyonso baza bana mutu moko. people could say that these pastors they look alike that they are from the Soki same otali tree. bango, otali bango na makolo. If you look at them and look at their feet, Basapato etala moke likolo. they are having shoes, bad shoes, destroyed ones. Avec 45 degrés d'inclinaison. The shoes were just very bad. Mais les gens priaient beaucoup But those people were praying a lot. et l'église était puissante The church were powerful sur le plan de la puissance de Dieu. in the power of God. Mais aujourd'hui, But nowadays, si vous observez l'église, if you can check the church, l'église est forte. the church is powerful. Nous avons de beaux temples. We have beautiful Il temples. y a des pasteurs qui ont des avions
Pastors are owing aeroplanes. des pasteurs véhiculés, Pastors are owing beautiful cars. des hommes intelligents dans l'église, If people are so intelligent in church, des hommes influents du monde viennent aussi prier. the people are influenced from the secular world. They're coming to pray also. Alors, papa s'est mis à réfléchir. Now our Father had a thought. Et il dit, si nous commençons à monter comme ça, He said, if we can keep on going like that, n'allons-nous pas rentrer dans l'apostasie comme du temps de la conversion de Constantin? are we not going to find ourselves in the same situation like at the time of the convention of apostles? Parce que la sagesse veut que Because the wisdom requires les mêmes causes the same causes produisent les mêmes effets. produce the same effect. Donc, eza ba makambo toshi tomona. These are the things we've experienced before. Alors, lokola ekoma bongo, Now, since it's like that, que toutes les fois que l'église est forte d'un côté, every time that the church become powerful in one side, ekenda na bokwea na apostasie. it's always fall in apostasy. Et tozokoma presque na bandenge moko wana. And we are experiencing almost the same situation. Est-ce que lobi tokoya kozonga su na apostasie wana te? Are we not going to find ourselves in the same apostasy the next day? C'est la question qu'il s'est posée. That's the question our pastor asked himself. Parce qu'on dit, nyoka soki onyatia ngomba la mibale, Because they said that if you step on the serpent twice, ekosua yo mbala mibale. the serpent gonna bite you twice. Eza kaka zoba nde It's only a fool mutu azwaka mayele te. who does not understand. Ata makambo eyeli ye ya modele nini. Even though we can experience any problem. Na mokili toza, In the world where we are, toza na 3 catégories ya batu par rapport ya mayele. we have 3 types of people according to the intelligence. Toza na bazoba, We have fools, oyo ata makambo eza ndenge nini. or then even the situation is so Sobi big, okomona ye kosala makambo moko wana oyo ememelaki ye pasi. you see him doing the same very things which brought him to be in the suffering situation. Mais toza na batu oyo baza na mwa mayele. But we have many people, they are a little bit intelligent. Oyo bazwaka baleson They always have lessons soki likambo eyeli ye. whenever the problems comes to them. Nde elobeli na biso tolobaka, That's why we always say, uzoba liboso, fool first, mayele na nsima. after that you're going to come wise. Mais eza na bato ya mayele, They are wise people. mayele ya kokoka. You know, they are so wise. Oyo bazwaka deja baleson na makambo eyelaki bato mosusu. They always have lessons based in what happened to others. Bazotambola bato mibale, They are working, the two of them. amoni muninga akwei, If he sees his friend falling, atali alobi awa libulu ezali. he's going to notice that now this one fall because there's a pit. Aokwe esu na libulu wana He te. won't fall in that pit anymore. Alors, convention oyo Then this convention, na makanisi ya papa na biso, in the thought of our Father, eza ke année, chaque année, it's like each year tosangani boye, we have to come together like this. tobandi koreflechir, We start thinking, tokomi wapi, asking ourselves, where are we? tozokende wapi, And where are we going? na makambo tozomona, In what we are seeing, ezolinga kolakisa biso nini. what are we learning from En it? fait, c'est pas seulement que nde toye awa eza na bato baza spéciaux oyo bakoloba kaka, It doesn't mean that as we gather today here, only special people are going to be oza talking. mpe na importance ya yo mpe oloba, toyokana, to eza bisika ya koya koreflechir. It's a place whereby we come to agree, to have an agreement. Po tobosana te, But let us not forget nyonso tokoki kosala. that whatever we can do, Un jour, one day, tobengama na esambiseli. we're going to be put into judgment. Et Jésus a promis And Jesus promised qu'il dira à certains that you will say to others, que je ne vous ai jamais connu. I never knew you. Tokoki komata, We can go up. eza mabe te. It's not bad. Tokoki kozwa mbongo, We can get rich. eza mabe te. It's not wrong. Tokoki kotonga, We can build. eza mabe te. That's not Mais bad. finalité na biso ekozala nini? But
what's it gonna be the outcome of that? Ntango makambo nyonso wana ezoyela biso, When all these things are coming to us, tokosuka ndenge nini? how are we gonna end? Nde convention oyo eza très importante That's ata why oyo. I'm telling you, this convention is very important at this particular Et moment. chaque année, nde tokozala na eloko moko tolobi eloko moko tobandi koréfléchir. Each and every year we'll be coming together and bringing something so that we can think over it. Nde année passée tozalaki na eloko ya koréfléchir nango. Like last year, we also had something we were trying to get thought out of it. Oyo ezalaki motuna That question was, ntango mwana na moto akozonga when the son of a man will come back, akokuta kondima na mokili. is he gonna find faith here on how? Amen. Amen. Alors année oyo Then this year, réflexion na biso ezali our reflection is, pourquoi les héros sont-ils tombés why heroes has fallen et l'huile a cessé de les oindre. and the oil has stopped to anoint them. Objectif na biso Our purpose eza ya koforme bainspecteur ya nzambe te. is not for us to train God inspectors. Des gens qui seront là People who come, en train d'observer les autres. they start observing you. So amoni mutu asali likambo If they find you doing something, abeti mninga mosusu aza na ye. gonna tell his colleague, Omoni makambo ote oteya na say, convention. these are the things they preach in the convention. Makambo bazali koloba yango oyo. These are the things they told us. Même si nous pouvons veiller les uns sur les autres, Even though we can look mais nous ne sommes pas en about train each and everyone, de former des gens we are not training people oyo bakobanda kolandela bafaiblesse ya bato who are mosusu. gonna be making the follow-up upon the weakness of other people. Mais nous sommes en train de nous interpeller tous. But this is an interpellation to all of us. La parole de Dieu n'est pas un rétroviseur. The word of God is not a mirror, a camera. Mais la parole de Dieu, c'est un miroir. But the word of God, it's a mirror on its own. Parce qu'il y a des gens, Because there are people, lorsqu'on est en train de prêcher, when they are preaching, la parole n'est pas prêchée. Même quand il dit Amen, even when he replied by shouting amen, c'est pas qu'on lui a dit quelque chose it's not because they told him something oyo ekotransforme bomoi na ye, which is going to transform his life, mais azomituna abi kingani ifale azala awa, ifale azala awa ayoka makambo oyo. but he's saying himself that my friend's supposed to be here so they listen what they are saying. Donc maloba ya Nzambe eza mpo na ye te. It means for that such a person, what they are preaching is not for him. Mutu mabe nde voisin na ye. The bad person is his neighbor. Et peut-être même quand on venait, Maybe when we were coming, ayant vu ce thème ici, knowing this subtitle, eza na bato balobaki some other people said, bakososola bango. them they're gonna understand. Omoni mutu na wana You see that person of yours? yoka tempo batemo ya boye nde eza mpo na bato ya You see modele wana. such title, it's for them. C'est pas ça notre objectif. This is not our Mais purpose. objectif na biso But ezali our purpose ya kointerpele biso is to call out mpe to ya us koloba na biso and to tell que us, quel que soit le niveau oyo mutu akokokoma na Nzambe, no matter how the level you can reach with God, possibilité ya kokwea ezali. there is a possibility for you to fall. On ne demande pas aux gens de tomber, We're not asking people to mais fall, on nous dit qu'on peut tomber. but they are warning us that we might fall. Même les héros peuvent tomber. Even the heroes can fall. Et même les rois, il y a un certain niveau où onction est kokata. Even those who have been anointed at a certain level, the anointing can stop flowing. Amen. Amen. Je voudrais que Poto continue d'otailler une portion des Écritures et nous allons. I want us to read some scriptures, then we can continue. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 1. We are in the book of 2 Samuel chapter 1. Nous allons lire à partir du 17e verset jusqu'au 21e. We're going to read from verse 17 until 21st. Il y a un des textes de base dans la Bible. This is the main scripture. 2 Samuel chapitre 1. 2 Samuel, first chapter. Verset 17 à 21. We're going to start from
Voici les cantiques funèbres que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans les livres du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point d'Agad, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champs qui donnent des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, les boucliers de Saül. L'huile a cessé de le oindre. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. You can be seated. Le passage que nous venons de lire là, The scripture that we c'est read, un cantique funèbre. it's a C'est lamentation. le cantique que David a composé It's a lamentation lorsqu'il by a David appris la mort de Saül et de Jonathan son fils. when he learned about the death of Saul and Jonathan, En his fait, son. il était en train de regretter He was regretting la mort de celui qui était le dirigeant d'Israël. the death of the person who was like a ruler of Israel. Il connaissait la valeur de Saül He knew the value of et il Saul. connaissait aussi la valeur de Jonathan. He son fils. also knew the value of Jonathan, his son. Ce jour-là, il n'y avait pas que Jonathan et Saül qui sont morts. On that day, not only Jonathan and Saul died, Mais le cantique est composé par rapport à ces deux messieurs. but this song, it's been composed according to these two men. Vu leur importance en Israël. According to their importance in Israel. En progressant, By going further, nous allons parler de qui est un héros. we're going to ask ourselves and say, who is a hero? Nous allons comprendre pourquoi David pouvait chanter ces cantiques. Then we're going to understand why did David sing this song. Mais le thème, pourquoi les héros sont-ils tombés, But the subtitle, why heroes has fallen, nous pouvons l'exploiter dans deux aspects. we can describe it in two aspects. Le premier aspect, The first aspect, c'est celui de relever les causes, it's to bring out the cause, les choses qui font que les héros tombent, things which made heroes to fall, les choses qui font que les héros meurent, things makes heroes to die, les choses qui peuvent arrêter la destinée de grandes personnes. the things we can stop the destinies of great people. Je crois que pendant toute la semaine, I believe the whole week long, il y aura des gens qui vont défiler ici there will be people coming over here pour nous parler de ça. to speak to us about this. Le deuxième aspect de la question, The second aspect of the question, c'est un constat malheureux. it's an unfortunate notice we have. C'est un regret It's a regret par rapport à la chute des héros according to the failure or the falling of heroes, ou par rapport aux conséquences de la chute des héros. or according to the consequences of the falling of heroes. Dans le langage courant, In a simple language, ndenge totambolaka boye. just as we walk it, Eza na bato tokoki kotiela motema. there are people we can rely ourselves Eza na on. bato oyo tosalelaka fiere. There are people we are proud of. Soki mutu ya modele wana aza te, If we don't have such a person, ko mosusu likambo mosusu ekoyela bino na famille, you might have a problem one day in your family. nde oyoki mutu abandi koregrete na motema, Then you hear someone regretting in his heart, abandi komituna asking himself, ntango kingandi azalaka, when he was there, eske bato lokola bino bokokoloba na biso, people like you could even face us. ntango noko na biso azalaka, When our uncle was still alive, eske biso tokoki kozanga kotanga classe, us could we
go to school, ntango tozali kotambola na yaya when I was walking with my elder brother, yo okoki koyebisa nga makambo wana could you address me? nde moto azomituna Then he asked himself, pourkui yaya na biso akufaki why is our brother died? pourkui ndeko na biso kingani aza lisusu te Why is it that our relative is no more? mpo kozanga ye Because by lacking him, tala buzobo oyo ebandi kolanda now biso look what is happening unto us. mpo kozanga ye Because of his tala absence, makambo ebandi koyela now biso look at these problems. nalingi koloba na babomi nyonso ya bahero I want to tell to everyone who's que persecuting la heroes mort d'un héros that the death of a a hero, des conséquences même sur ta propre vie. it has consequences even upon your own life. Eza na bato There are people, oyo ata toloba ke personne n'est irremplaçable. even though we can say that no one can be replaceable, Mais eza na bato but there are people, soki aza te if they are not there, mpo bozwa motu mosusu ya modele for wana you to find someone else just like him, il faut des années. or you need to spend years. Mpo bozwa motu mosusu ya carrière wana For you to find a person like him, ça peut vous prendre des années, des it siècles. might take you years and years. La Bible dit de Moïse The Bible talks about Moses, que depuis sa mort, but since il from ne his death, parut jamais en Israël never in Israel un prophète a prophet à qui Dieu parlait was found like God talking to him face à face to face jusqu'à ce que Jésus vienne. until Jesus comes. Amen. Amen. Donc, ne toza boye ata comme bato nyonso baza toza na importance, mais il y a des gens qui sont très importants. Just like the way we are, even though all of us we are Par very rapport à important, there are some other l'information- people are so important according to their training Na ba expérience oyo baza nango, and with their experience. po boya kozwa motu mosusu ya modele wana, If they are not there, for you to find such eza person, pasi makasi. it's so difficult. Et nous avons le devoir And we have a duty d'encadrer to take care et de protéger and to protect bahero na biso. our heroes. Loba amen na yo. Say good amen. C'est un grand devoir pour nous This is a very big de veiller responsibility sur for us, les héros. for us to protect our heroes. Amen. Amen. Alors, qui est un héros? Now, who is a hero? Ba signification ekokozala ebele par rapport à ce terme héros. We can have a lot of meanings linked to this word hero. Mais un héros, But a hero c'est quelqu'un hors norme is someone beyond understanding, qui fait des choses spéciales who does special things qu'aucun autre homme ne peut faire. that no one else can do. Il se distingue He distinguishes himself par des choses qu'il est en train de faire. from the things he's doing. Vous regroupez les gens, You can gather people, vous leur donnez des you responsabilités. can give them Mais responsibilities, vous voyez quelqu'un se distinguer but you see that one distinguish et himself faire des choses and doing things que ses pères ne peuvent pas faire. that his fathers or his brothers Et cannot do. celui qui se distingue comme ça, And such a person c'est un héros. is a hero. Donc, un héros, It means a hero, c'est une personne spéciale. it's a special person. Amen. Amen. Samson a dit à sa femme, Samson said to his wife, soki bokati nga suki, if you can cut off my hair, la force va me quitter I won't be powerful anymore et je deviendrai faible and I'll become weak comme toute autre personne. just like any other man. Ça veut dire, It means, entre-temps, in the meanwhile, aza lokola mutu nyonso te. it's not just like anyone. Biso nyonso toza bato na mokili oyo, All of us, we are people here now, biso nyonso toza bato ya ndenge moko te. but all of us, we are not the same. Tokokana bilongi, We might have same tokoki faces. kokokana pe na te ya po na biso. We might look alike from our Biso complexion, nyonso toza na mission moko te. but all of us, we don't have Biso the same nyonso pe mission. toza na bakapasite moko But te. all of us, we don't have Biso the same nyonso pe capacity. toza na valeur moko te. And all of us, we don't have same values. Sur le plan du salut, On the salvation side, toutes les âmes sont les mêmes devant le Seigneur. all the souls are equal before the Lord. Mais sur le plan stratégique, But on a strategic way, toutes les âmes n'ont pas la même valeur. all the souls, they don't have same values. Une fois à la réunion de ce
said that there are people who come to church. et qui ont le courage de dire biso toza ndenge moko. They have the courage to say that all of us we are the same. Mais soki bandimi baye ata bandimi baye awa ata 50. Imagine that we have 50 members coming here. Mokambi moko azate Then we don't have anyone as a leader. soki bazongi If they go there eke basambeli te. and they did not pray, Batuni bango lelo priere ezali te. if they ask them, didn't you have prayer today? Réponse ezali What will be their answer? bato bazalaki te. They say, people did not come. Et pourtant But bango baza bataba te. them, they are not gods. Baza mpe bato. They are also human beings. Mais ntango baozonga But when they are going back home, priere esalemi te mpo ani. they ask them, why didn't you pray? Abi ata mutu moko They azali say, te. no one came. Alors soki mutu azali te c'est que so mokambi aza te bolobi bato baza te. It means that if the leader is not there, it means that there is no one. C'est que toza ndenge moko te. It means that we are not the same. Ata toza bandimi We might be, all of us, liboso na believers. Nzambe biso nyonso toza bandimi. Before God, all of us Mais believe. toza na valeur moko But we te. don't have same values. Loba amen na yoka. Say amen, let me hear you. Vous êtes en train de vous rendre compte You can notice que cette maison, la convention est en train de se passer. that we've opened our convention, Mais il y a des gens dans leur cœur. but you find people in their hearts, Et ce qu'ils pensent là n'est pas aussi mauvais, c'est aussi vrai. and what they are thinking is not wrong, it's also right somewhere. Qui sentent qu'il y a un vide. They feel that there is an emptiness Parce que le père de la maison n'est pas là. because the father of the house is not around. Quel que soit ce que nous allons faire ici. No matter what we're going to be doing Il y here, en a bato bakoyeba kaka. there will be people who acknowledge Papa azalaki that the te. father is not around. Alors c'est biso yo tokobeta to tolobi toza na mona papa. Can all of us boast of ourselves and that we are the same Même with our si Dieu father? peut parler par moi, Even though God can use me to speak to ezotia you, ngai na esika moko na papa te. He's not taking me in the same level with my father. Même si nakoki kosekwisa bibembe, I can also raise dead people, mais ezotia ngai esika moko na papa te. but that does not qualify me to be the same level with my father. Alors nous avons à respecter And we have to et respect à protéger and to protect les gens que Dieu élève the people God has uplifted comme héros. as heroes. Amen. Amen. Quelques caractéristiques ya héros. Some characteristics of heroes. L'une des caractéristiques des héros, One of them, les héros heroes, sont une source d'inspiration pour les autres. it's a source of inspiration for others. Pourquoi nous regrettons la mort ya héros? Why do we mourn or regret the death of heroes? C'est parce qu'aujourd'hui, It's because today le monde souffre de modèles. the world is suffering out of role model people. Vous avez eu la chance de naître et grandir en ville. Maybe you were lucky to be born and to brought up in town Bon, je ne sais pas or in a l'appeler city. malchance ou chance. Moi, je suis né au village. I don't know if I can say I'm an unfortunate or what, but me, I was born in a village. Biso na mboka, In our village, eri tozokola, when we were growing up, tozala kobundela yango kutu. we were fighting over it. Il y avait un monsieur qui s'appelait Kasongo Mondial. There was a man by the name of Kasongo Mondia. Il avait une moto. He had a motorbike. C'est lui qui en avait na kati ya mboka mbimba. He was the only person having that motorbike in our village. Alors, biso nyonso, je ne sais pas, ezalaki so bolamuki na tongo pona kokima na serso, jante. When you wake up in the morning as we still children, we were playing with some So batindi bino, stuff. If they sent you, bokoki kobunda na nzela, you can fight between yourselves tout simplement parce que o alobi ngande Kasongo Mondial. because one of you is saying that I am Kasongo Mondia. O msu alobi te eza ngai. The other one can say, no, you are Nzela not, nzela it's me. bozokende na kobunda. On the way you are fighting. Bomipesi defi abi o akokima mbangu yende Kasongo Mondial. Now you bring a challenge. You say, whoever gonna run faster is gonna carry that name of Kasongo Mondia. Il était un modèle pour nous He was a role model for parce us que azali na moto na ye. because he owned a motorbike. Et tout le monde, And everyone, tous les enfants all the children, voulaient devenir Kasongo Mondial. wanted to become Lobi Kasongo Mondia asomba moto na ye. so that in their future they could buy a motorbike. Amen. Amen. Eza na babiloko oyo esalema na vie ya batu.
There are things which are happening in the life of people po amonaki kingani kosala. because they've seen someone else doing it. Eza na batu ambition ebotamaka na mitema na bango. There are some other people that are having ambitions in their hearts Tout simplement parce qu'il a vu quelqu'un d'autre le faire. because they've seen someone else doing it. Des gens qui se disent, People can say, je veux prêcher comme lui. I want to preach Des like gens qui him. se disent, People saying to themselves, je veux diriger comme lui. I just want to rule like Mais him. aujourd'hui, But today, notre société our society est en train de perdre les modèles. is busy losing role models. Parfois, Sometimes nous ne savons pas we don't know qui va nous inspirer. who's going to inspire to us. Nous ne savons pas We don't know. qui devons-nous imiter. Whom are we going to imitate? Et la société est en train de se détruire. Then, meanwhile, the society is destroying itself. Ba modèle totikali nango. The role model we remain with, Mingi mingi. most of them, Ezaka ba modèle ya mabe. they are wrong ones. C'est pourquoi nous disons à nos papas, That's why we are saying to our fathers, vous qui êtes encore restés là, you are still there dans la réserve de Dieu, in God's reserve. tobondeli bino na kolela nyonso. We beg you with tears, Bokweya te. please don't fall. Bokweya te. Please, Father, do Parce not que fall. la perte d'un héros, Because the loss of a hero, c'est l'église qui perd aussi. it means the church is losing. Ça fait changer ça fait changer ça fait que la joie change de camp. It's gonna make the joy to change side. Bisika batu bazali kosepela, Where people were rejoicing, nde banguna nde bakobanda kosepela. now you see enemies, they will start rejoicing. Parce qu'un seul héros est tombé. Because only one hero has fallen. Amen. Amen. Les héros, Heroes ce sont des gens qui étonnent, are people who are astonished. qui sont en train de faire des choses People who are doing things ok ezako étonné batu mususu. which are astonishing other people. Ma prière est que My prayer is, Dieu fasse de toi may God make you quelqu'un qui va étonner les autres. someone who's going to astonish others. Quelqu'un qui va amener le changement. Someone who will bring change. Lorsqu'on te voit faire des choses, When they see you doing que les something, gens commencent à se poser des may questions. people ask questions. Oyo yo auti wapi? Where is he coming from? Azamona ya nani? Who is he the child of? Abanda ndenge nini ti How did akoma he na start niveau going to reach oyo this akomeli level? To wana. reach this level. Amen. Amen. Eloko mosusu tolingi koloba par rapport à ba héros. One more thing I want to say regarding heroes. Que lorsque l'on tombe, When you fall, il y a possibilité de se relever. there's a possibility to stand again. Amen. Amen. Je voulais prendre un exemple biblique pour illustrer bamakambo ebele na lobi dans quelques minutes et je termine. Within a few minutes, I just want to pick an example from the Bible so Vous that I allez can explain lire what I say. dans Juge chapitre, à partir du 15e chapitre, chapitre 15 tina 16. You can read it from Judges chapter 15 Vous pouvez and commencer 16. le chapitre 13 pour parler de l'histoire de cet homme. You can start from chapter 13, where it's était talking about this man Un héros. who was also a hero Et il s'appelait Samson. by the name of Samson. La première des choses que je voulais tirer de là, The first thing I want to withdraw from c'est que this, Samson vient d'une famille dont les parents étaient stériles. he came from a family where the parents were barren, the mother was Pour barren. dire, To say, Dieu n'a pas peur de là d'où tu viens. God is not afraid of where you are coming from. Devenir héros To become an hero, n'est pas une question des origines. it is not linked to your origin. Tu peux venir d'une famille dont les parents sont pauvres. You can come from a poor Tu family. peux venir d'une contrée où il n'y a jamais eu personne. You can come from a neighborhood Et where la no one. première personne peut être toi. And the first person might be you. La première personne peut être toi. The first person might be you. Cette famille ici This family here n'avait pas d'autres enfants. did not have any child. Mais Dieu vient les visiter God came and visited them et leur donne un enfant. and grant them a child. Dieu n'a pas tenu compte du temps de leur stérilité. God did not mind the time they spent. Mais lorsqu'il avait besoin de susciter quelqu'un, But when he needed to
bring forth someone, il a pris quelqu'un qui vient d'une famille stérile. he picked someone who's coming from a family where a mother was a barren. Et cet enfant And this child est devenu la joie de ses parents. became the joy of his Que pendant parents. cette période ici, May this period we are here, Dieu fasse de toi may God makes you la joie de ceux qui pleurent. the joy of those who are Une bonne crying. nouvelle pour votre famille, A good news to your c'est family. que toi tu es vivant It means you are et alive que tu as connu Dieu. and you know Et que God. le Dieu du ciel And God in heaven arrive à réjouir le cœur de ceux qui pleurent make the heart of à those who are cause de crying ta présence. joy because of your presence. Amen. Amen. La deuxième chose, The second thing, c'est qu'il est né pour une mission. he was born for a mission. Il n'y a personne qui soit venu sur la terre pour venir. No one is here on earth for Tu nothing. es là You are here pour quelque chose. for something. Nous sommes là We are here comme des anges en mission. as angels in a mission. Samson était né pour accomplir une mission. Samson was born to fulfill a certain mission. Il est venu remplacer plusieurs années de détresse en années de paix. He came to turn a lot of years of distress into years of peace. Il a instauré la paix Install peace pendant 20 ans. for 20 years. Et toute cette force lui venait d'où? And where that strength of him came from C'est Dieu qui le lui a donné. is God who gave to him. Mais à un certain moment, At a certain time, Samson Samson a continué à développer une faiblesse qu'il ne savait pas gérer. he developed a certain weakness which he could not control. Bien-aimé, Beloved, ce qui va te tuer, what can kill you ce qui tue les héros, or what is killing heroes ne commence pas toujours brusquement. does not start suddenly. Nos échecs Our failures commencent par des petites pertes que nous négligeons. start from the small loss that we neglect. Une petite faiblesse, A small weakness, tu ne sais pas exactement ça va finir comment. you don't even know how it's going to end. Ce que tu ne veux pas régler aujourd'hui What you don't want to fix today peut te tuer demain. can kill you tomorrow. Et Samson avait une faiblesse, And Samson had a weakness, mais il n'a pas pu la régler avant. but he could not solve it earlier. Et un jour, And one day, il est mort à cause de cette faiblesse-là. he died because of that weakness of his. Notre souci Our concern est que tu ne meurs pas à cause d'une faiblesse, parce que la mort d'un héros n'est pas une fatalité. it's for you not to die out of weakness. Il y a because des the devil choses will- que tu peux éviter. There are things that you can avoid. Il y a des choses que tu peux prévenir. There are things that you can avoid. Mais il n'a pas prévenu ces choses. But he could not stop Et it. ça l'a amené à la mort. And it took him to death. Amen. Amen. Une autre chose qui est comme leçon dans la vie de Samson. One thing which is like a lesson from the life of Samson, Samson, malgré toute sa force, despite all his power, his il a strength, voulu travailler seul. he wanted to walk alone. C'est ce qui se fait aujourd'hui dans l'église. This is what is happening nowadays in churches. L'église de Dieu travaille avec l'esprit de Samson, The church of God is working with the spirit of Samson, pendant que le monde travaille avec l'esprit de la tour de Babel. while the world is working with the spirit of Babel Tower. Les gens qui sont forts The powerful people, ne veulent pas associer d'autres pour travailler. they don't associate other people to work together with them. Ce qui a tué Samson, What killed Samson c'est sa propre force. is his own strength. Amen. Amen. Mais ce qui est important, But what is important, c'est que après avoir perdu ce qui faisait sa fierté, after his loss, what was making him proud, après avoir perdu même les yeux, even when he lost his sight, Samson n'est pas aussi mort d'une mort donc à Koufa quitté que à Sali exploité. he did not die without living any exploit. Il a eu He had à récupérer la force and regained strength. et il est mort en faisant de grands exploits. He died while he was busy doing great exploits. Ce que tu as perdu,
Whatever you have il lost, y a la possibilité de le reprendre. there is a possibility for you to get it back. Je voulais dire à quelqu'un I would like to say to someone, que peut-être maybe tu n'es pas encore tombé. you haven't fallen yet, La possibilité de tomber est là. but there's a possibility for you to La fall. Bible dit The Bible que says celui qui est né de Dieu the one who's born from se God, garde lui-même. he has to keep himself, Et le diable that the devil ne le touchera pas. not gonna touch him. Mais à ceux qui sont tombés, But to those who have fallen, à ceux dont le diable a repris quelque chose, to those the devil has wrapped something, il y a la possibilité de se there is relever. a possibility for you to rise again. Ils t'ont crevé les yeux, They've took out your eyes, mais ils t'ont laissé la tête. but they left the head. Ceux qui bazaki bato ya mayele, If they were intelligent balingai nde people, bakata mutu. they're supposed to behead Mais you. batoboli misu, They only hold your eyes, batiki mutu. they left the head. Or soki mutu etikali, If the head is still there, suki ekoyi kobima. your hair can grow Or again. soki suki ebimi, If your hair grows again, makasi ekoyi kozonga. power can come back. Bien aimé, pendant cette convention ici, Beloved, along this convention, nous sommes venus we came pour reprendre encore des forces. to gain power Nous again. sommes venus We came pour nous maintenir to encore. maintain ourselves Nous again. pouvons faire des exploits avec le Seigneur We can have exploits et with the nous Lord, pouvons nous distinguer parmi nos pères. and we can distinguish ourselves from our fathers. C'est pourquoi Reason why? ne ratez pas Do not miss, un seul instant. even one single moment, Il y a un enseignement of all the teachings we're going to have here. parce que Because ayez pour nous réconforter. they are here to comfort us. Que Dieu vous bénisse. May God bless you.